Donnerstagabend, 21 Uhr. Herzlich willkommen, Deutschland, Österreich und Schweiz. Da sind wir wieder. Schön, mein lieber Ragnar, ich grüße dich. Schön, dass du wieder in mein Studio bist. Ich auch ebenso, bist. Alex. Ja. Sehr gut. Ich hoffe, das war irgendwann synchron, genau. Irgendwann schaffen wir das. Wir planen ja so ein bisschen im Hintergrund, dass wir vielleicht so irgendwann begrüßt werden. Ich weiß nicht, ob man das hören kann. Es ist vielleicht ein bisschen leise, aber... Ja, hervorragend. Hast du an einem Stream Deck gespielt? Genau, am Stream Deck rumgespielt, da gibt es ein Update. Ist großartig. Genau, ich habe lange gesucht, bis ich so einen passenden Ton gefunden habe hier, dass wir uns selber bejubeln können. Ja, schön wäre es natürlich, wir schaffen es vielleicht mal hier Publikum reinzukriegen, aber wir basteln noch an unseren Ideen, aber warte mal ab, vielleicht schaffen wir das ja sogar noch vor den Sommerferien, hätte ich es beinahe gesagt. Ich weiß gar nicht, wann bei euch Sommerferien sind. Raus, aber in Niedersachsen, Entschuldigung, bitte? Genau, es kommt bald eine Ankündigung raus, aber wir können es heute noch nicht verraten. Genau. Wir sind auch noch ein bisschen abhängig. Cliffhanger einbauen. Ja, ein bisschen abhängig von der Corona-Verordnung Niedersachsen. Da soll was Neues kommen, glaube ich, zum 1. Juli. Und wir warten mal ab, was da kommt und was wir euch dann anbieten können. Auf jeden Fall plane ich, dass das dann so irgendwie auch stattfinden kann. Und dann bin ich gespannt, ob ich in deinem Studio vor Ort genauso klar und braun gebrannt aussehe, wie ich hier aussehe. Ja, du bist immer hier... Meine Freundin kommt übrigens vom Stand-Up-Paddleboard, was ich mir jetzt diese Woche zugelegt habe und jeden Abend auf dem See war. Okay. Das war sehr entspannt. Das ist da, wo ich dann noch arbeite. Ja, sehr schön. Guck mal, wir haben schon wieder ganz viele Kommentare. Ich will mal ganz schnell durchgehen. Thorsten ist wieder mit dabei. Schön. Christian, herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist. Wir hatten super Event übrigens noch diese Woche. Diese Woche war ein tolles Event. Circle Summit. Teams Summit oder M365 Summit, genau. Das war richtig gut. Thomas ist mit dabei und Matthias aus dem Saarland. Ja, das habe ich jetzt langsam auch gelernt. Immer wiederholend, dann merkt man das auch irgendwann, genau. Oliver ist schön mit dabei. Hello, Andreas. Ich klicke mal jetzt ein bisschen schneller durch, wenn hier so viele sind. Tim, ich schaffe es heute Abend leider nicht. Aber du bist ja da, Tim, oder? Okay, Martin, nochmal Thorsten. Und solltet ihr im Biergarten sitzen und uns nicht hören können, ihr könnt alles nachschauen auf den YouTube-Kanälen von Alex und mir. Genau, kann ich ja gleich nochmal zeigen. Anstoß, ja, aber Gott sei Dank nicht Deutschland heute Abend. Elio, jetzt muss ich ein bisschen Namen lernen. Der wird uns gleich erzählen, genau, was da los ist. Ja, so, Matthias. Torben, Alexander ist wieder dabei, Michael, Andreas und natürlich Heino. Kann man schon Bier? Ich würde sagen, ja. Also seit ab 17 Uhr eigentlich immer, oder? Weiß ich nicht, Bier nach 4 oder so? Ja. Genau. Freiburg ist dabei, René ist dabei und natürlich Mr. Power Magic. Hallo Andreas, schön, dass du dabei bist. Nächste Woche sehen wir dich auch wieder. Hier einen wunderbaren Slot. Werden wir nachher anteasern. Und Jan, schön, dass du auch mal wieder dabei bist. Sehr schön. Und was sehen wir denn heute eigentlich? Wir werden es noch mal kurz anteasern. Genau, und zwar sehen wir Elio. Ragnar, Elio. Ah, das kriege ich nicht drauf. Also das wird heute Abend nichts mehr mit mir. Genau, dann wird Ragnar noch ein bisschen was erzählen. Er hat sogar gleich 2 Sachen vorbereitet, wirst du gleich selber erzählen. Ja? Da willst du ein bisschen mal Umfrage machen. Und dann könnt ihr ein bisschen was gewinnen. Und zwar Elio bringt noch einen Sticker. Elio? Wird nichts mehr, sage ich ja. Elio? Bringt noch einen Sticker mit für heute Abend, einen Stickergutschein, denn die haben ja einen super coolen Store mit Stickern. Mit wem macht er den zusammen, Ragnar? Mit Luise Frese. Mit Luise Frese. Heute habe ich es nicht so mit Namen. Ich glaube, ich höre auf damit jetzt. Es liegt an der Hitze, genau, alles gut. Es liegt an der Hitze. Okay, Leute, dann gebe ich euch schnell rein, wie ihr gewinnen könnt. Hier könnt ihr euch das anschauen. Oh, der Jingle. Heute bin ich... Mein Gott, ist das bei euch auch so warm? Daran muss das liegen. Also, Gewinnspiel. 25 € Pimp Your Device-Gutschein von Pimp Your Device und Plantronics Voyager Challenge UC Headset haben wir auch mit dabei. Nehmt jetzt teil, wenn Ragnar nachher seinen Slot macht, dann werde ich das auslosen. Also jetzt auf jeden Fall mit dabei sein und mitmachen. Zack. Und jetzt wollen wir aber ganz schnell unseren Gast auf die Bühne holen, damit wir auch noch genug Zeit zum Schnacken haben. Hello. Hey. Hello. Welcome, Elio. Thank you very much. Great to have you in our show.
So Now we're switching that to was, English because my Dutch is pretty lousy. yeah, the same for Good to my have you here. German. So Yeah. So great. Elio, I to know you since a few years from the MVP world. So you're also MVP for Office Apps and Services. I think I also know you from the Xelos days, and then you went to Valo. You were an engineering lead at Valo. You're still a president of the information user group in Belgium. yeah, vice And now you are president. Although finally, it's just a board. now you are running your own business about stickers together with Louise. Thanks in advance here for our raffle prize. And you also have a new business around an app called Squarl, which we're going to show in detail tonight. Yeah. Which things have I missed? What happened to you this week, by the way? We already got good questions in our comment. We thought that Elio would be in the hospital. So please share with us what happened to you. So yeah, last week or the week before that, on Sunday the 6th, I went on my typical Sunday bike ride, and some guy in front of me decided to go to the middle of the road and not looking behind of who was behind him. And I was behind him. So he took my front wheel with his back wheel, and there I hit the road when we were riding, I think, 45 kilometers an hour, because we were going towards a sprint. No way to, there was nothing left for me than the only thing was hitting the road. So that's what I did. And the only thing I could think of when I fell down was like, I need to make myself as small as possible, because there were other people as well riding together with me. So they were behind me. And otherwise, if I was going to be like falling like this, then everyone was going to stumble over me. Didn't want to have that. So I wanted to be as small as possible. And that was the good thing and also the bad thing, because that's how I broke my back. So there's one bone broken that now has to be resting for quite a long time. So at least 3 months and 6 weeks, at least, I'm not allowed to carry anything. Even a bottle of water is too heavy to carry. So, so literally doing nothing. Yeah, we got a technical question here. No, you are living in Belgium. Vesa is living in Finland. So it was not Vesa's fault. No, he didn't crash you with his plate. So I wish you all the best, definitely. And I feel your pain that you cannot go biking anymore, that you cannot go to refreshing pools. But you have got a lot of time for your business. Yeah. And about developing your apps, working on Squarl, but also working on new apps. But let's start here with Squarl. Yeah. Please tell us, Elio, what was the founding idea? What was the initial idea when you thought about developing a bookmarking app, a social sharing app for teams? It's more than only bookmarking. You can see it. It's very simplistic if you see it as bookmarking. But if we go back towards last year when Corona started, and not even when Corona started, even before Corona, I was working in a company that was already adopting Microsoft Teams. And if you're belonging to a big company in Microsoft Teams, there's a lot of things going on around you. And in the beginning, when you start working in Teams, everything is all right, because there's not a lot of things happening. But the longer you start working on it, the more information is there. And all of a sudden, it was like, I couldn't find anything anymore inside Microsoft Teams. And that's when I started to ask myself, is it only me, or are there other people? And okay, then we were in the Corona timeline, and even more companies started to adopt Microsoft Teams, and Microsoft Teams even speeded up the cadence of releasing and so on. But still, there thing missing. I felt lost in Microsoft Teams. And the funny thing is that there was someone that asked Louise, hey, we need to make a sticker around lost in Microsoft Teams. And the funny fact is that the sticker is just lying next to me. So I got that sticker.
And then my crazy mind was like, okay, but it seems that it's not only me anymore. So, and if I experience something that I don't like, or if there is a process that I need to do on a manual basis each and every day, then my developer mind is coming in, and then it's going to say, hey, we can probably automate it, or we can build something to make it easier. Yeah. And then I started thinking on, okay, what can be made in order to make my life easier? And then I started looking at, okay, what other applications are doing, like in email or in Microsoft To Do. I also tried Microsoft To Do for almost a year, and I stopped using it. Reason is because I lost too much of the scope working in Microsoft Teams and then going to Microsoft To Do. And all of a sudden, I see other tasks, and I'm already thinking about another task and already forgetting what I was doing inside Microsoft To Do. So hopefully your co-owner, Louise Frese, isn't hearing what you said, because she loves To Do so much. Yeah. True. And still To Do is a good app, but there's much more to do. You also have OneNote, you also have email, and you see on a daily basis, we already use so many apps, and information is scattered. So it's Microsoft Teams where it all starts, or my workday starts. But then you have email, then you have Microsoft To Do, OneNote. There's no app that is going to bring all these experiences together to make sure that if I go to that place, that I always know that I can find the information that I need. And that's the moment when I started thinking, okay, if I can build myself something like an overview, a dashboard on where my information is, on the items that I need to work on, or messages that I need to follow up with, like for instance, Alex&Ragnar, you sent me a message and you say, hey, Elio, can you do this by next week? And I just say, okay, that's good. If I don't link this somewhere, I'm lost. Because next week when I'm going to do that, I don't know how you propose this to me. It could be that it was an email, or it could be something else, but then I need to start looking for it. So that's when I thought, okay, what if I can just add that to my dashboard and then see the context? Is that this message? And this is how Squarl came to life, pitching it to a couple of people, like, is my idea not too crazy? Or is this something I only experience? Or is this multiple people? And the more and more I started to pitch it, the more and more people came to me and they said, yeah, you're actually hitting the nail, because this is exactly the issue that I have in Microsoft Teams. And nowadays, I always say that Microsoft Teams is like a treasure. There's so many treasures, and normally if you go on a treasure hunt, you get a treasure map with a cross on it, and then a path to the cross. Now you get an empty white paper, and there's no cross on it. You have to find that cross, but you also need to find that map, and so that path to the cross. So you know it's there, but where it is, you don't know. Yeah. And I'm not saying anything against Microsoft Teams, because there's technically nothing wrong with Microsoft Teams. The biggest problem is that Microsoft Teams is so big in all organizations that there is almost no structure. And if you start looking or searching inside Microsoft Teams, you're going through broad. And Microsoft Teams doesn't know, oh, you're looking for that particular conversation that you had last week with that particular person. And this is something Microsoft Teams cannot do yet. I'm very interested in your app, because as you might know, there is a possibility right now, new for this week or last week, that you can put a message or a conversation to Microsoft To Do automatically, or to Planner Board. And you also have tasks in Teams. So you have the Microsoft To Do in Teams, so you don't need to change. And you have the possibility to put emails in To Do. So usually, I would say, Microsoft To Do or tasks in Teams must be the place where everything is in. Your emails, your conversations,
as tasks, of course. So it's not a dashboard. But I'm very interested what you did, because I've seen nothing before. I just want to surprise myself to see what your app is about. But this is kind of interesting for me. So the app itself has, you can use it as a to-do feature, but it doesn't say that you need to use it as a to-do feature. The most important thing is that Squarl delivers you a place where you can create your own structure, where you can create a structure in an unstructured world or in a world where somebody else structured the content for you. Yeah. Like in Microsoft Teams, if you're the owner, then you create a structure, you create the applications, you create anything that you want. But as a user, it's something that you don't know or you don't understand of how your boss thinks. Because we are all thinking differently, we are all using information differently. And this is where Squarl starts from. It starts from the employee, the user perspective on, create your own structure, and then to the top, instead of already coming from a team and then going top to bottom, which isn't working for most users. I'm so excited because this is the main point. Show the app to me. The main point, what I do in my adoption workshops, the most important point is to get all the teams together and ask, how would you like to work together? Because this is the collaborative space. This is just like the file server. So, and sometimes new people come and no one tells them where have to save your files. So they make new folders. And this may not happen in Teams because now you have conversation in Teams and not only files. So this is a whole collaborative space. And you need to have everybody on this structure. So you cannot do this from top down. This is not possible. So I'm very interested what you can show us, but you need to, exactly, change the size, please. So you can read So here we already see Microsoft Teams. The Microsoft Teams that we all know. This is an empty Microsoft Teams, so there's not a lot of. I'm going to use the word clutter. It's not always like that, but in many teams or many organizations, it's just cluttered. And what we typically do is, you can then click here on more actions and then Can you make it a little bit taller? Sure. It's not possible to read. Yeah, okay, better. So now you have this this action create task, but still the create task isn't going to give you the same experience as what I'm going to show you immediately. So Teams or Squarl is an app that can be used either inside Microsoft Teams, as we are focusing for Microsoft Teams in the first place, but it's also going to be anywhere that you go to. We are currently looking into bringing a Squarl app for Office, so that you can also have it in Outlook and so on. There will also become an extension available inside your browser, and there is also a website. So we have, if we go to pet.squarl.com, you will see this dashboard. I'm just going to close it because the same dashboard will be there inside Microsoft Teams, and this is what it's all about. So this is my dashboard with my collections of information. And a collection can be any kind of information that you want to store there. Let's say that in this case, we are going to create a collection for the podcast. So we create this collection with the podcast name. You can give it a description, just a description for collection. And then we work with categories. By default, they have the names of the color, but you can rename them to your own needs. Everything or anything is possible because it's your app, your experience that you want to give. So we just give you a couple of colors and then later on you can change them. So let's say I hope that you like blue. So I'm going to blue. You can create text, and this is where the key is, or the most important thing, because I don't know what is important to you and how your brain is thinking. And texts are going to be a way for you to provide as much information to the
information that you're looking for. Let's say, for instance, here you already see to do and follow up. If these are items that you want to tag with to do or follow up, so that you have a kind of task management system. But you can also say something else, like if I just say podcast, click enter, and then it becomes a podcast tag. So if I'm creating this, I'm landing on an empty collection. So this empty collection means that you still need to fill it because there's no information. So on the left side, you see the navigation, but there cannot be anything done yet. So before you're going to do that, you start filling in your collection. And you can do that from within the collection. And if you do that from within the collection, you have the options to create bookmarks. So then it becomes a bookmarking feature. And you can also create notes. So let's say that we want to, let me just pick a link from my latest blog, and I'm just going to paste it in here. It will automatically fetch all the information, like the title, the description, and the image. I can also add additional text if I want it. It inherits from the parents, so that's why you will see podcast over here as well. So, and now I have a link towards my blog. So if I click on it, it will just load my blog. That's what the bookmarking feature is doing. And then you have the notes feature, which is very similar. Remind me to check my, let's say that I check my microphone because my microphone is broken. Why the hell is this broken? I can add pictures, and I can also just click it. And then here you see, I now have created a note. I can filter them on the left side. So I can just say, okay, give me the external links, or give me the notes, or just show me all. Can pin them, so if they are important, so that they will always stick at the top, or you can also favorite them so that they become part of a favorite. And I probably need to here. Oh, it was. Oh, I clicked on refresh. That's it. Let's here podcast, and there we go. It was not yet favorite. So now it is, and now you can see that it's favorites. So you can also go to recent, then you see your recent added collections and your recent added links and so on. But now, if you're working inside Microsoft Teams, there's much more than only bookmarks. There's information gathering, there's documents and so on, so conversations, and that's what we can do from within the chat as well. So if we, for instance, is there, let's say that we are going to pick this, then we can say more actions, and then we have two things: save to collection, which is something from my development environment, and then save to scroll. And that is actually the one that we are looking at. And save to scroll is going to ask you a couple of things. This is just a form, very similar maybe like the one that you have for Microsoft To Do, but you will see that there's a huge difference. Here you can say where you want to add it. You get automatically a title based on the context that you're living in or working in. So this is a group chat between two people and you. So the two people get added. And then there's a description. This description is something for you to change, or you can just use the one that we provide. Basically, it's the text that is there. So we need to follow up with this. And then I can create it, and it will automatically be added. Same thing can go for, let's say that we need to do a podcast for Microsoft Ignite. You will again the same, but in here the title is conversation in general, and we also add the team where it is. So marketing team and the general channel. I think this is already one of my favorite features here, because in Teams you can save things, but if you save in Teams like a conversation,
it goes into one large list. So no filter, no categories, just one single large list. Yeah, and this is indeed. here so And much richer. it's an uncurated list, and it's also, when you go to that list, there's no ordering, just one on top of the other, and then you need to start clicking on it. Which one did I need to follow up with? And if you have, let's say, 100, and I had that experience in the past, so that's why I started thinking about I need to create something better, because it wasn't working anymore. And even if you can clean them up, but if you're doing that. So let me just write this description. This sounds like a real time saver. By the way, we have a question here from Matthias. Matthias asks here, the whole idea what you're having reminds me of OneNote. OneNote like a collection of data anytime. Yeah. And yet again, this is also what I was using. And so last year I went fully digital. So 2020 was the year for me where I said, okay, no pen and paper anymore. And it didn't work, because I went back to pen and paper. And the reason was I was too much context switching. And yes, it works if you're okay with just clicking on an item and then saying copy link and just pasting the link somewhere else, but then it's just a link and you need to provide more context inside OneNote, for instance. And then you can go back there. But this is where it becomes very interesting in Squarl. If you now go back to your dashboard and you go to podcast, now these two items that I just added, they were also added to this dashboard. And you see the context like purple or blurple, as they call it within Microsoft Teams, and gray is like a conversation that you started or a conversation that somebody else started. And you get a full context of that particular message. So all the things are here. So if there are images in it, they will also be loaded via the Microsoft Graph and so on. So you have the full context of that particular message, and you don't have to just click or go and search within all the links within your OneNote, because everything is here. And if you say, okay, this is now the message that I need to reply to, you click on it and you're immediately getting redirected to that particular message inside Microsoft Teams. So that way you keep the context of Microsoft Teams. You never lose it, but you also get more context on the items that you're storing here, because that way it's easier to see, okay, this is the thing that I'm working on. And yes, OneNote works. And yes, To Do also works, but you're not going to use To Do for notes, or you're not going to use To Do for bookmarking. And this is where the apps, this is where Squarl is going to give the big differentiator, because it allows you to do any kind of information and stop using too much applications, just using one that can fulfill all of the needs in order for you to make it easier. And the other aspect mentioned here behind is that many people are still using OneNote for personal note collecting, and Squarl is all about sharing, because sharing is caring, right, and also bookmark and link sharing is caring. I know I see something different. Right now, this is all what I just showed. This is all personal information. So this is all what I'm doing, what is important to me. But we are now testing in development, which is actually almost finished, in development on the sharing capability, so that it's going to go one step further in the sense that you can work in a team. So you and me, we are going to work on this podcast. How can we make the next episode, or what can we do for whatever? Then we can start collecting information, put that in a podcast-like collection like this one, and I share it with the rest, with all of you, and then you can see it. And perfect, because this was my next question. Ahead. I'm using your app since the early private preview times, but I couldn't add it to a tab. I couldn't add it to a channel, and that's the reason why it's still a personal app. And in the future, we're going to see it embedded into channels.
Yeah, and the reason why I start with personal is because many people have that problem that they feel lost on a personal level inside Microsoft Teams. So this is where I want to start helping people from the ground up so that people understand, okay, this is now how I can work, this is how I can find my information, and so on. And from that moment, we are going to add the sharing capabilities, but also more on, for instance, global level. Like if you're working on in a multinational or even in a smaller company, but you're coming and joining that team, you don't know what exists in that company. And maybe someone is creating a list or gathering a list with all the information that is there, but then again, you need to go to that list. What Squarl will also provide you is a way to create a global collection, for instance, from HR, which allows you to, or allows HR to add all the important applications that are used within the company. Like, for instance, the timesheet application, the vacation request application, the expense sheet application, so that a new person that is joining the company immediately sees all the collections and all the information that is important to them. I have also one question more. Sure. When you use To Do, you could also make your own lists. This is like your collections, what I assume. But in To Do, I also have the possibility to save my emails. You also talked about emails. Is there also a possibility here to put them in here? Right now, that's what we are looking at. So the emails can be deep linked. So, but what we want to do is bringing Squarl to Outlook. So what you can do, for instance, is you can already click and then it will be added. But we want to give the experience as close as the experience that you're using. So that you don't have to just look again somewhere else, because then you lose focus. So if we want to come to email, we want to be as close to email as possible. Just one more thing, another really powerful feature is the search experience. And this is where it becomes pretty interesting. So if I just say, I want to filter on all, so I just do a star query for the people that used it in SharePoint, for instance. But then you see all the things that you can filter on, like bookmarks, collections, and so on. But let's say that I want to follow up on things. Then I can just say, okay, I'm only interested in all my follow-up items and only the ones that are bookmarks and not the collections. Then I can just click on save. I can just type follow-up, click save, and this now becomes an item in my navigation. So if I want to quickly go back to this kind of an experience, and of course, during the demos, some things must go wrong. So let's try it again. Nope, there is no filtering. So it was working, but this is the idea. We believe it. So we're still in a beta, so that's good. But you should come back to that kind of an experience, and that way you don't have to start searching for the same information again and again and again. No, we are just giving you that opportunity to just create your own experiences. Same thing for all the other collections. They can all be added as a link. For instance, I want to add my podcast. I click on save, and then I have my podcast collection here, because that is the most important one for me right now, so that I don't have to start looking on my dashboard in order to go there. Great. A question arrived here from Heino. When do I sell it to Microsoft, and how much will it cost? Could you please share a little bit about your pricing and monetization plans? Yeah, so that's what we are currently looking at during the beta. So in the beta, we are currently validating the pricing model that we have. So depending on how large the organization will be. So most likely it will be around €4 per user, but from over one particular limit or multiple limits, then the price is going down. Per month or per year? Per month. So we actually validated already with a couple of companies that
liked the pricing. They said, okay, this is a pretty nice pricing model. So they all went or they all gave a green light. But right now during the beta, what we want to do is validating it again against the technical architecture in Azure. Because that's also something, we need to make sure that our pricing model needs to work both on the business side, but also on the technical side of things. But that's looking pretty good. We're also currently working, or I'm currently working with Microsoft to get in the startup program because they have lots of interest in the product as well. So that's also a good thing. So that's also going to help us move forward. So let's wrap up with 3 last questions. Heino again, and he wants to know about external connectors, like for example feeding SAP information into it. Yeah. So right now, it's something that is on my backlog on allowing you to use our APIs. There's also something that is already in beta, but it's hidden behind the feature flag, which I can enable if you just ask me to, which is a webhook, so that you can just click on an item and then from an item you trigger something else, like for instance a Microsoft Flow or not the Flow because Power Automation Flow, whatever, all these names, so that you can click on that and then it starts a Power Automation Flow or an Azure function or something else in another system. Choice is yours. We have to look at the watch a little bit. We are over time. Ragnar, you already had 2 more Where's questions. Andreas, our timekeeper? Yeah, 2 more questions, as you said. Yeah, so great app from Birgit. Thanks for showing. She wants to know if there's a promo code here for our show, in case she cannot win the voucher. Win the voucher, yes. If there is a special code. I can create codes. So Birgit, please contact Elio, and he's going to make sure. Okay. Super. Once again, Heino, very cool stuff. And the last one from Matthias. See here. So I like the idea, combines some advantages of Wiki, OneNote Planner, but at the end it is yet another app for self-organization, and most users already feel overwhelmed today by the vast choice. Yeah, this is a topic, of course, but when you have the main usability, this is a good usability, it helps the people. I think this might be a solution for many people, because finding information in Teams is a big topic, yes, of course. Yeah, and indeed, it can look as yet another solution. And yes, there will be 100 solutions out there, and even pen and paper is a solution. It's just what fits the best needs to you. And the way how you use it. You need to see it in the combination with others inside Microsoft Teams. And of course, your app is the best, so it's so easy. Yeah. Of course. So, no, and we want to make problem. it the best as well, because I got my own needs, and it's also good that I can apply them already in the app. And we have right now 115 beta users, and they are delivering quite useful information as well on, hey, this is what you need to do, this is what you need to do. Even things where we thought, oh, is this how you're going to use the app? Cool. Last question. So when can a normal user use your solution? When will it be ready to download? When will it be ready to download? It's probably going to be aiming to be released in September. Okay. So yeah, during July and August, releasing them is not the best time. Normally I was going to start the company last week, but then I had this little accident. So now I cannot go to my accountant for the next 6 weeks. So that has been postponed. And then we also said, okay, then we are mid-July. It's probably not the best time. So let's do it in September. So everybody who is interested in has to wait a little bit more during the summer holiday, and after that it will start. Yeah, indeed. Still, people are
allowed to join the beta, so Okay. I can give the link, or I can also, if I just share this link and you share my screen, Yeah. then Wait a Yes, second. please. there we go. So if you want to be part of the beta, just go to that URL, and then I receive an email, and then I can just add you over there. Very nice. Cool idea. So, thank you very much that you spent your time here in our show and that we may have a Thank look you for in having your pretty cool app. I will do it with a beta test and have a look at it because this is one of my main topics to be organized in Microsoft Teams. This is really cool. Thank you very much and Thanks much, Elio. hope to We'll see see you you soon having me. in one of the conferences, which are hopefully going to start on Yes. site. Indeed, That'd be indeed. great. Goodbye. Also, all the best and All Have the a great best. evening, all. good Thank healing. Yeah. Goodbye, goodbye. Thank you. Ja, Okay, können wir wieder ins Deutsche wechseln. Oder? wir switch back, genau. Reden wir wieder Deutsch. Switchback. Ja. Bitte beschweren, wenn wir jetzt nicht Deutsch reden sollten. Ja, wir haben ja Wie es primär wird. doch die deutschen Zuschauer hier in den Kommentaren, wenn ich das richtig Ich sehe. hatte die Idee gehabt, dass ich euch mal abstimmen lasse, ob ich jetzt in den letzten 10 Minuten etwas zeige rund um Microsoft Viva Learning, eine Live-Demo, oder Power BI mit List. Könnt ihr mal kurz in die Kommentare reinschreiben, was ihr lieber sehen wollt. Power BI mit Microsoft List oder die Live-Demo Viva Learning in der Preview. Andreas. Kürzer oder frischender wäre Viva Learning. Das ist als kleiner Spoiler. Kürzer ist gar nicht schlecht, weil 1,43 ist jetzt schon eine Ansage. Würde sagen, wir machen Viva Learning. Also schreibt kurz in die Kommentare Viva Learning. Lists. Ja, dass wir die Learning. List haben, genau, aber die harten, trockenen Sachen geben wir lieber Andreas. Okay, Lists. Martin sagt Viva Learning, Learning. Viva Gleichstand Learning, haben wir noch Power BI hier. List. Jetzt führt Learning. So, Learning, Lists, Power BI, Learning, Lists, Learning. Ja, doch, Learning Jetzt zieht ist jetzt Alex. nach vorne. Okay, dann machen wir jetzt kurz und schmerzlos. Wir machen jetzt Viva Learning. Genau, das ist auch ganz, ganz frisch. Ich wollte das ja schon vor 2 Wochen zeigen, nur da wurde es wieder rausgenommen. Es ist endlich wieder drin. Und ich möchte gar nicht auf die anderen Viva-Module heute eingehen aus Zeitgründen. Es gibt noch Viva Topics und Viva Insights und Viva Connections. Aber heute geht es um Viva Learning. Und das ist jetzt der Einstieg und ist natürlich nahtlos integriert in Microsoft Teams. Es ist eine separate App, die kann man sich hier über Apps hinzufügen. Man geht hier einfach auf Apps und sucht hier dann auf Learning. So, und schon erscheint sie auch dann hier Learning in der Vorschau. Und dann hole ich es mir und öffne die und pinne sie mir gleich rechts an. Was ich jetzt als erstes bei Viva Learning sehe, ist, ich mache noch ein bisschen größer, sofort. Was ich hier gleich bei Viva Learning sehe, ist, ich habe hier meine zuletzt gesehenen Lerneinheiten, meine Lernnuggets. Die sehe ich jetzt als erstes, die letzten angeschauten. Und hier sehe ich gleich, um was geht es eigentlich. Titel des Lernnuggets, der oder die Autorin, ist es ein Kurs oder ein Modul, wie oft schon angeschaut und auch jetzt beim Thema von Elio, wie oft gespeichert. Also hier wäre halt der Punkt, wo Elio die Squarl-App anbieten könnte und hier könnte er diese Lernnuggets in Squarl speichern. Darüber hinaus, neben dem Speichern, kann ich hier noch Link kopieren, mir noch ein bisschen was anzeigen lassen, aber ich kann auch genau gleich drauf zeigen und könnte direkt reingehen. Hier kann ich auch, wie gesagt, alles, was ich hier markiere, geht in meine Lesezeichen automatisch rein. Und hier habe ich jetzt die Hauptlernkategorien. LinkedIn Learning ist jetzt hier drin, ich habe Microsoft Learning drin, ich habe Microsoft Training dabei, ich habe edX dabei, ich habe Coursera dabei. Und ich kann natürlich auch suchen. Suchen ist natürlich ganz, ganz wichtig. Ich kann jetzt hier zum Beispiel nach, OneDrive suchen oder dann sehe ich halt die Inhalte, was LinkedIn Learning bietet oder was Microsoft Learning bietet zum Thema OneDrive. Das gleiche geht natürlich für andere Themen, wenn ich jetzt keine Ahnung, wie Java lernen möchte.
ging das natürlich ebenso. Oder ich möchte Photoshop lernen. Photoshop. Dann wäre das natürlich auch möglich. Und hier der ganz, ganz große Mehrwert von Viva Learning ist Microsoft erfindet LMS und E-Learning nicht neu, sondern Microsoft bietet eine Integration mit den führenden E-Learning-Anbietern auf dem Platz. Saba, SAP SuccessFactors, edX, Coursera, habe ich LinkedIn Learning, genau, das sind so die ganz großen Riesen. Und natürlich werden auch im Laufe der Zeit immer weitere kleinere auch hinzukommen und es gibt auch eine API, wo man dann auch sein eigenes LMS mit anbinden kann. Das heißt, Microsoft versteht sich eher als Anbieter und das hatte ich auch in der Diskussion gehabt diese Woche auf dem Kongress, von der IP war das, da hat die LMS 365 wurde gefragt, ist Viva Learning für euch eine Konkurrenz? Für euch als LMS 365 Anbieter? Da meinten sie, nein. Viva Learning ist so eine Art Google, so eine Art Netflix, wo man Inhalte finden kann und Inhalte konsumieren kann. Aber die eigentlichen Inhalte liegen physikalisch dann immer noch im LMS 365 oder im LinkedIn Learning oder wo auch immer. Wenn du da jetzt es ist quasi nur ein User Interface, es ist eigentlich nur eine User Experience. Es ist jetzt fast Das mehr kann eine ich jetzt hier Suchmaschine, reingehen. oder? Bitte, Alex. Das ist ja mehr wie eine Suchmaschine jetzt eigentlich fast. Ne? Wenn du jetzt da draufklickst, was passiert Ganz dann? genau, ich gehe jetzt hier drauf und kann dann hier gleich mit dem Play, kann ich das im Modul nehmen. Okay. Oder oben LinkedIn Ja, Learning daher. öffnen, ja. Okay. Wenn ich jetzt noch Manager wäre, dann könnte ich auch sehen, ob jetzt meine Mitarbeiter, wie der Fortschrittsgrad aussieht, weil wir haben natürlich im Unternehmen auch Pflichtkurse. Es gibt Pflichtkurse im Bereich Compliance, im Bereich Arbeitsschutz, Security und dann kann man als Manager auch schauen, wie weit der Fortschritt ist. Weil es gibt ja für Pflichtkurse immer auch Deadlines und dann können Manager auch sehen, wie viele Mitarbeiter das dann schon durchlaufen haben bis zum Endtermin. Guck mal hier im Birgit Aber fragt, alles, was dann halt Freistil ist, wird dann halt nicht kontrolliert. hast du was gehört irgendwie wegen Rollout-Datum? Also wann ist das GA? Nee, habe ich noch gar nichts gehört. Also die Public Preview war jetzt, kam vor 10 Tagen oder so raus. Ja. Und von daher, also habe ich da nichts weiter gehört. Die Public Jetzt Preview heute heißt, das aber- kann jeder gut. sehen, ne? Das kann jeder sehen, ganz genau, ja. Und natürlich auch wichtig, Viva Learning ist kostenlos und muss halt dann nur Geld zahlen für die jeweiligen Anbieter. Also ich muss dann für LinkedIn Learning Geld zahlen und für die anderen Content-Anbieter halt auch. Bis auf Microsoft hier, die bieten ihre Sachen kostenlos an. Aber Viva Learning als Applikation ist jeweils kostenlos. Kannst du irgendwo jetzt eigene Sachen, also außer jetzt, dass du es speicherst, kannst du es irgendwie, weiß ich auch nicht, das ist jetzt ja sehr, genau. sehr alles zusammengesammelt. Ich gehe jetzt mal ein bisschen ins Backend rein. Genau. Ich bin jetzt im Global Admin Center von Office 365 oder von Microsoft 365 und bin jetzt hier in dem Bereich Settings und Org Kannst du das mal Settings. größer Und machen, hier ne? gibt es dann Viva Learning als Preview. Und Kannst da du es kann ich größer jetzt zum machen? Beispiel Ragnar, kannst du Dinge größer machen wie SharePoint einfügen. Und hier kann ich eine SharePoint-Dokumentenbibliothek einfügen. Das geht im Augenblick noch nicht. Ich habe darauf Microsoft halt angesprochen, warum es nicht funktioniert. Dann haben sie das in der Doku geändert, dass es noch nicht verfügbar ist. Aber kommt jetzt halt auch in den nächsten Wochen raus. Aber im Augenblick ist diese SharePoint-Integration, die ich hier angeklickt habe, ist noch nicht funktionsfähig. Von daher müsst ihr ein bisschen warten. Aber es dürfte nur wenige Wochen sein, bis dann die SharePoint-Integration funktioniert. Und dann könnt ihr eure eigenen Lerninhalte auf SharePoint hochladen, in Dokumentenbibliotheken und dann hier einbinden. Das wäre der Part auf der Global Admin Seite. Sag mal, Skillsoft, Auf das der ist Teams- doch Carola, Bitte? ne? Bitte? Hast du mich gehört? Skillsoft, das ist Carola, oder? Ist das nicht Skillsoft? Carola Pandenburg? Das dürfte Carola sein, ganz genau. Ja. okay. Ja, exakt ganz unten. Ja. Habe mich also auch gewundert, dass die so prominent halt dabei sind. Ja. Das ist schon beachtlich. Mal gucken, wann dann die Skill-Domain auch da reinkommt. Yes, das ist ja gut. Yeah. So, nochmal kurz ins Teams Admin Center reingehen. Wenn ihr diese Preview gerne aktivieren wollt für euch, dann müsst ihr im Teams Admin Center hier in die Update Policies gehen. Ihr müsst euch da eine neue Update Policy anlegen. Die könnt ihr zum Beispiel Viva Learning nennen. Und dann müsst ihr hier auf Show Preview Features klicken und das auf An aktivieren. Und dann habt ihr eine neue Update Policy mit Preview Features. Und dann müsst ihr nur noch die User auswählen und müsst dann den Usern dann diese Policy dazuweisen. Und schon können dann die User
die Updates nehmen. Also einfach nur Du kannst es aber auch einfach in Management reingehen. Du kannst es aber auch einfach in dem Global Org-Wide Default. Oder so, ganz genau, ja. Da würde ich das wirklich ins Org-Wide gehen und würde das für alle halt aktivieren. Ja, genau. Okay. Das wäre halt auch möglich. Und das war es eigentlich schon. Ah ja, cool. Ja, funktioniert gut. Hat bisher, also auch die Suche funktioniert wirklich halt ganz hervorragend. Und sieht aus nach einer App, die einfach funktioniert, aber vor allen Dingen viel Mehrwerte bringt. Wo findest du die dann, wenn du die freigeschaltet hast? Findest du die im App Store oder wo ist die? Dann gehe ich direkt in den App Store rein von Teams und suche dann nach Viva Learning. Okay. Ich habe jetzt zum Thema Teams 90 Ergebnisse in diversen Sprachen, sehe auch immer die Dauer, wie lange es dauert, ist auch schon mal praktisch. Aber die Sprache siehst du Ich nicht, auch noch einen Filter bauen, dass ich nur die kurzen Trainings sehen möchte. Also ich habe noch ein paar Ideen hier für Filtermöglichkeiten. Aber ich mag eigentlich ganz gerne so dieses Lernplattform übergreifende. Du hast aber guten ersten Eindruck auf jeden Fall. Keine Übersicht über die Sprachen, ne? Weil du sagtest immer was mit Sprachen. Nee, da kann ich hier nichts eingrenzen. Ne? Das ist hier wirklich ein buntes Gemisch, wie man auch sehen kann aus Englisch und Deutsch. Wie werden die deutschen Sachen zuerst angeboten? Ja. Vielleicht habe ich hier eine interessante Frage, genau wieso. Das ist eigentlich alles Wie Deutsch. sieht natürlich jetzt mein Client aus? Oder das ist einfach nur übersetzt. Ne? Das kann sein, dass die Überschrift nur übersetzt ist, dass das Video nachher Englisch ist. Ach so, das kann auch sein, ja. Ja. Ich kann hier mal kurz gucken, wo ich hier zugreifen kann. Sekunde. Ja, Microsoft Learn, genau. Da habe ich jetzt auf jeden Fall Zugriff. Das ist Deutsch. Und dann geht es hier weiter und dann komme ich halt einfach dann direkt raus und komme auf die Lernseite. Ja. Und was ich ja auch noch habe, ich habe Empfehlungen. Das heißt also, wenn ich mich jetzt interessiere für die Verwaltung von Teams, dann würde mich auch interessieren diese Teams-Zertifizierung hier. Ich bekomme auch Empfehlungen, was ja auch praktisch ist. Wenn ich das, wie gesagt, hier speichere und zurückgehe, dann sind wir wieder bei Elio, dann kann ich jetzt hier gleich in meine Speicherliste gehen. Ja. Das war's schon von mir, von meinem kleinen Einblick. Sehr cool. Also wusste ich gar nicht, dass das schon Private Preview ist. Das ist ja super. Dann kann sich das ja jeder schon mal ein bisschen angucken und damit rumspielen, wenn er das denn will oder das freigeschaltet wird in seiner Company. Genau, sehr gut. SharePoint geht so alles, was ich testen wollte. Sehr cool. Dann wollen wir ganz schnell noch zum Ende hin die Community-Updates machen. Gerne. Und, dann springen wir da einmal ganz schnell rein. Ich muss mal eben die Präsentation starten. Schlecht vorbereitet, Alex. Zack, zack und teilen. So, kannst du mal eben den Bildschirm, ich sehe nichts mehr, kannst du mal eben meinen Bildschirm freigeben? Ja, ja super, Dankeschön. Also, wir kommen wieder zu den News rund um Teams und die Community-Updates. Und jawohl, da schreien sie schon. Microsoft Österreich haben wir morgen, beziehungsweise das zeige ich ja gleich nochmal, genau, dann auf jeden Fall die einfache M365 Power Week. Hier haben wir alle Termine zusammengesammelt von Michael Gretz, SharePoint Social, User Group Seite. Seht ihr oben den Link, da könnt ihr immer aktuell informiert sein, was als nächstes so kommen wird in den nächsten Tagen. Und jetzt im Juni haben wir doch noch einige, bevor dann wahrscheinlich irgendwann auch die Sommerpause eingeläutet wird. Hier sieht man schon, wird es ein bisschen dünner im Juli, aber das eine oder andere findet auf jeden Fall noch statt. Ein bisschen was haben wir noch im August. Jetzt gucken wir aber ganz weit nach vorne. Genau, Summer Share Camp läuft immer noch jeden zweiten Dienstag seit dem 1. Juni. Da könnt ihr euch noch anmelden unter sharecamp.de. Dann morgen, wer noch Lust und Zeit hat, 10 Uhr, 1,5 Stunden Apps in Teams von Bookings, Company Communicator, HR Support Bot. Haben wir halt ein paar Apps drin, die wir sonst noch nicht drin hatten. Teilweise auch Microsoft eigene Apps oder aber die Templates, die wir da drin haben, könnt ihr euch noch anmelden für morgen früh. Dann natürlich mit der Power Magic und Team, die einfach M365 Power Week nächste Woche. Da sind wir auch mit dabei. Ragnar, bist du da auch mit bei? Ich weiß es gar nicht. Nee, bei Power Week bin ich nicht dabei. Bist du nicht dabei? Genau. Ich habe irgendwie, glaube am Mittwoch eine ADCA-Session, also wer alles so ein bisschen Thema Adoption und Change Management für Endanwender beziehungsweise vielleicht für Personen, die verantwortlich sind für die Einführung von Office 365 im Unternehmen, die können hier daran teilnehmen, kostenlos, immer so von 16 bis 17, 18 Uhr, 16 bis 18, 19 Uhr sind hier verschiedene Sessions, guckt euch einfach auf der Webseite an.
Dann haben wir hier ein Microsoft Viva Ask Me Anything oder Ask Microsoft Anything am 23. Juni von 9 bis 10 Uhr. Pacific Time allerdings, müsst ihr aufpassen, ist dann abends um 6 bei uns. Könnt ihr euch anmelden. 365 Infinity Summit, euer vor Ort. Ich freue mich riesig drauf, genau. Bin ich mal wieder an der Reise. Nach Österreich. Calling. Aber man kann auch remote teilnehmen, nehme ich an. Nein, das geht nicht. Nee. Also dieses ist wirklich nur rein on-site, kein virtueller Part. Oha, ja gut, sehr gut. Ja. Es geht wieder los. Freue ich mich auch, wenn ich Mr. Power Magic treffe. Genau. Sensationell. Ja, das soll schon gewesen sein. Ganz kurzer valider Einwand von Matthias. Machen wir eigentlich was zu Inspire, Alex? Ja, und zwar... Ich habe gar nichts überlegt. Genau, da gibt es ja was. Am 15. 16. Juli ist die ja, glaube ich, Mitte Juli. Das ist Mittwoch, Donnerstag. Und zur Inspire selber weiß ich nicht, ob wir was machen, aber eventuell die Woche drauf könnte man ja so ein Best-of machen. Was hat da eigentlich alles stattgefunden? Oder den Donnerstagabend, ich weiß es jetzt gar nicht. Ne? Ja, vom Gefühl her würde ich echt sagen, wir machen lieber eine Zusammenfassung, kurz und knackig, als wenn wir uns jetzt hier 2 Stunden Keynote gemeinsam halt angucken. Das Keynote angucken war immer ganz geil, ne? Bis wir angefangen haben, letztes Jahr irgendwie politisch zu werden. Das wurde ich ein bisschen anstrengend, dazu zu gucken. Also da bin ich jetzt ein bisschen geheilt von, obwohl ich das ja sonst cool fand, das Gruppengucken. Aber ja, im Moment... Ich glaube, wir machen Donnerstagabend lieber eine Zusammenfassung und die Woche drauf haben wir vielleicht auch Großes geplant. Ja. Hatten wir ja ganz am Anfang heute schon mal gesagt. Vielleicht könnt ihr euch das ja schon mal grob frei halten, so 23. Juli mal schauen, was da dann bei Alex&Ragnar stattfindet vor der Sommerpause. Ja, nee, also wahrscheinlich eher eine Zusammenfassung am Donnerstagabend. Gut, dann wollen wir noch schnell auflösen, das Gewinnspiel. Habe ich die PowerPoint beendet. Glaubst du das? Das ist nicht wahr. Heute läuft es nicht. So, Ragnar, du musst jetzt bitte nochmal meinen Bildschirm zeigen. Ich kann das nicht machen. Natürlich. Ach so, wer hat gewonnen? Also, ihr erinnert euch, wir haben ein Poly-Headset zu gewinnen und einen 25-Euro-Gutschein für Pimp My Device. Richtig? Pimp My Device, genau, ja. Gucken wir gleich nochmal. Genau, und gewonnen hat Jochen Stein. Jochen, herzlichen Glückwunsch. Hier noch einmal ein bisschen Cheering. Herzlichen Glückwunsch. Du hast gewonnen. Das Headset ist übrigens auch ganz toll im Garten, wenn der Nachbar mal Rasen mäht, weil es kann gut Hintergrundgeräusche rausfiltern. Hier sehen wir das nochmal. Ja, also das Headset und... Ich habe es im letzten Jahr auch echt oft im Schwimmbad angehabt. Man hört nicht die Kinder schreien im Hintergrund. Pimp Your Own Device heißt es genau. pimpyourowndevice.com. Sehr gut. Sehr schön, Jochen. Also herzlichen Glückwunsch. Und genau, hier kommen auch schon die Glückwünsche rein. Damit will ich euch verabschieden. Wir gucken mal, was erwartet uns nächste Woche. Da haben wir Markus Furchner da von Meeting Decisions. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Das ist eine App in Teams, die ich ja sensationell finde, die wir auch selber benutzen. Da könnt ihr quasi eine Agenda anlegen für Teams, also für eure Termine. Jeder kann da sich dran beteiligen. Ihr habt ein Plugin für ein Teams-Meeting, sodass ihr die Agenda sehen könnt. Es können direkt die Notes gemacht werden da drin. Also ist ganz coole App, die wir uns nächste Woche mal anschauen wollen. Und danach ist natürlich wieder Mr. Power Magic Andreas Schlüter mit am Start. Vielleicht schon am Anfang, denn wie ich jetzt gerade feststellte, nächste Woche Donnerstag habe ich ein bisschen private Feierei. Da muss ich mal gucken, ob ich das pünktlich schaffe. Ansonsten, Andreas, hast du jetzt schon mal gehört, vielleicht brauche ich dich da nochmal. Genau. Ja, da haben wir noch Bilder dazu. Genau, hier, Markus Furchner haben wir hier noch und Andreas Schlüter sind nächste Woche mit am Start. So, jetzt will ich euch nicht länger aufhalten. Es ist auch schon 22 Uhr. Wir haben eine Punktlandung hingekriegt. Ragnar, haben wir ganz gut gekriegt heute, ne? Genau. Ja, genau. Jetzt müssen wir mal wieder die Stimmen ölen, was trinken. Ja, genau. Ich auch. Ich habe nicht mein Telefon vergessen. Yeah. Gut, ja, dann wünschen wir euch einen schönen Abend. Schön, dass ihr wieder zugeguckt habt. Und dann sehen wir uns spätestens nächste Woche wieder bei Alex und Ragnar um 21 Uhr am Donnerstag. Alles klar. Macht's gut. Ciao. Gute Woche, macht's gut.